Ein alle Nerzi hen Schwarzmutter war auf dem Heimweg nach einer langen, erskepfenden Nachtschicht. ALS is i.e. plötzlich einen lauten Allhort, gefolgt von einem erschrockenen Schrei. Sie also einer nahe Gelegenen Tankstelle UNDSA einen riesigen Hells Angel Biker neben seiner Motorrad zusammen broken. Die Hand auf die Brust jepperst, sein Gesicht bleich UND leblos. Lag im Sturben, direkt dort auf dem Asphalt. UND Neiman wag die zu helfen. On zu sagen ranius i zu ihm. Ignoriert die Warnungen alle UND gab ihr letzten $8 für Aspirin UND Wasser AUS. Am sein Leben in letzter Sekunde zu retten. Was SIE nicht wusst, war, das ihr mutig tat in dieser Nacht Leben für immer verändern Word. Das Morgenlichem langsam in die kleinen Wohnung. Breitet sich über abgeblättert Arbeitsblatten UND einen Tisch US. Der MIT Bleistiftigen UND Alten, Wasseringen Gesichnet war. Emily Johnson saß im Kachenisch. Den Kopf über einen Notizblock MIT Zahlen UND Einkaufslisten gebirgt. Der Kaffee neben war kalke worden. Gegenüber some die Sexcharge Eilalize, waren SIE ein Bill von einer Son MIT Veal, zu Violenzstrahlen ausmalt. Draußen war Detroit Halbwalk. Emily druck den Radiergummi Bleistifts gegen das Papier. Die Meat war in zwei Tagen follig UND SIE war wieder dran. Sie schuld die dem Reminder $150 UND Eiles Inhaler Nachfüllen kosti weiter 60. Gehaltscheck vom Waschselen Word im Freitag kommen. Aber das Hatchen also gut nax im Monat sein können. Trotzdem schrieb SIE ihr drei nachlichen Denkbarken auf. Ihr ein Ritual, das SIE begonnen hat. ALS ihr Großmutter nachlet. Eiles Lacheln. Ein warmer Mantel. Ihr ein Dach. Auch wenn es ein Deit war. Eiles schaut auf. Mama. Können wir wieder die Rosenmedicine bekommen? Die nach Erdbeeren schmeckt. Emily Lachelt samt. Das Worden were Schatz. Hut nicht. Okay. Eile Kurt zu ihrem Bild Zurich. Zufrieden. Im Waschsalen war die Luft dick von Waschmittel UND Dampf. Emily bewegt sich schnell. Faltit hem den. Wischte kind of UND wechselt le Dungeon für Stammkunden. Die $40 ALS Trinkgeld zu steckten. Sie hat den Rhythmus der Mutigkeit gelernt. Lachel Nicken, Danke Sagan. Weiter Matchen. Ein alterer Mann kämpft MIT einer wirkenden Waschmaschine. Emily Althingeber. Lassen Sie Michigan helfen, Mr. Klein. Sie druckt einen versteckten Reset-Knopf unter dem Deckel. UND die Maschine walkt wieder zum Leben. De Haben Wurs. Mr. Klein lacht die Lies. Sie sind ein Wunder, Miss Johnson. Sie schuttelt den Kopf. Geduldig. ALS Jing. Druckte zwei Zirkner Dollar in die Hand. In diesem Abend ging es in ihrem kaputten Auto vorbei UND 4 MIT der Hand über das Kaltmittel. Eins Tages, Mädchen, wir bringen dich wieder zum Laufen. Drinnen wechselt SIE schnell UND legt ein Zweituniform für die Nachtschicht in Murphys Dinerin. Das Diner war ein schmäler Lichtstreifen auf einer dunklen Straße. Die naxen 6 Stunden Virgingen in einem Wirbel AUS tele UND Besselungen. ALS 1 der Kinder nicht genig für sein Rechnung hat. Besalt es den Rest MIT Rem Trinkgeld. Ist schon okay. Gib es einfach eins Tages weiter. Zur Schleierzeit schmerzen allege Lenk. Sie soll ihr Namen. $12 Trinkgeld. Nach Busfahrt UND Frühstück für Eile worden Act überbleiben. Es war nicht genig für die Meat. Aber es war etwas. Der Regen hat wieder eingefangen. ALS nach draußen trat. Sie sage Rennmantel fest zu UND Begen zu gehen. Sie überquert den Tankstellenparkplatz. ALS das Geräuschwort. Ein schwerer Aufprall, gefolgt von einem gedämpften Schrei. Sie dreht sich im UND sah einen großen Mann in der Nähe der Zapsäulen zusammenbrechen. Sein Motorradhelm rollt in die Gas. Der Kassier drinnen rief. Gehen Sie nicht in sein Nahe. Ein Trucker schrei AUS in der Kabine. Lassen Sie es, Lady. Dies Biker bringen Arger. Emily bewegt sich nicht. Verstand Kurt Zurg zu Großmutter vor Jaren. Zusammengebrochen in einer Büscheltestell. Waren die Littner starten. Sie Randy. Der Mann war groß, bartig, wie like 50. Sein Lippen waren grau. Rufen Sie 9/11.
Rief sei, Emily sprintet Heinien. Zog ihr Brieftasch, der Tasch in die legt ihr letzten $8 auf die Thiek. Ein Flash Wasser in die Aspirin. Bit schnell. Der Kassier starut. Das ist einer dieser Hells Angels, ma'am. Bit, Forsainen, im Regen neben dem Justice man jend. Nate SIE signen Kopf in die Schab das Aspirin in seinen Mund. Bleiben Sie bei mir. Komm schon, Sie gehen hutnack nirgend wein. Sein Augen flatterten auf. ALS der Krankenwagen eintraf. Trat SIE Zurich, zitternd. Ein anderer Biker Donnerherren. EIN großer Mann, MIT Langenherren UND, einer Letterjack MIT einem Jeffrey Jelton Kronenhoffner. Niet neben den Sanitatoren. Jace, rief Jace's Augen bewegt in situ Emily. Griff Schwatz nach ihrem Handlink. Sag innen, Jace hat dich gestschickt. Der Zweitbiker stand die UND sah fassungslos aus. Sie haben ihn geholfen? Sie nickt. War alien. Zog ein Parskein AUS Sanitash. Lassen Sie Michigan Sie when Nixons ins Chattigen. Neen, Sagasai lies. Ich habe es nicht vergelten. Starrus ein, was verandert sich hinter seinen Augen. Schleißlich Griffer insane Jack UND reicht ein Cardi. Schwarze Mädchen einem silbernen Emblem einer Jeffrey Jelton Kron. When Sie Gemels was brochen, rufen Sie dies Nummern. Mein Name is Cole. Zurich zu Hause zog Emily ihr nassen Kleider aus Eilischlief, Zuza Mendrel an einer Deck. Emily niet neben ihrem, bet UND losch dem Adam. Jed's Kutschen eine Erinnerung deren, was not getting worden must. Sie setzt sich in den Tisch UND auf niet Notesbutch. Dankbar für Eilis Gleichmassage in Adam Hutnacht. Der Mann let, gibt nach gut zu tun. Nax am Morgen hielt, Mrs. Johnson von unten Emily auf der Treppen. Ich have von Jester nack gehort. Sie sollten nicht so Fremden helfen. Look wie die bringen nix ALS Arger. Emily zwang sich zu einem hofflichen Lächeln. Braucht Hilfe, das ist alles. Freundlichkeit ist gut, Liebe, aber so viel davon kann die arbeiten. Ich gehad das Risiko ein. An diesem Abend saß Emily im Fenster. Die Schwarzkarte lag auf dem Tisch neben Titas. Das Telefon summt. Warner die Apathik. Die SI in die Inhaler Nachflung erinnert. Sie druckt auf später. Hat recht. Freundlichkeit kostet nicht viel. Aber sei verlein ein Mensch. Vielheit, Vielheit, sollt gut nach. Nax am Morgen im Waschsalen bewegt, sich Emily durch die Begegnungen. Bis Mittag hat SIE weiter Dollar und Trinkgeld verdient. ALS SIE Telefon überprüft. Gabby ein Sprachnachricht. Hello, hier ist Cole, der TYP von der Tankstelle. Jesus Jetswalk. Wollt, das ich Michigan melde. Ich werde gegen 3 in Murphy's Diner sein, wenn CES schaffen können. An diesem Nachmittag bracht Emily Eile von der Schule nach Hause. Mrs. Johnson war tiet auf ihrer Veranda. Hast du die Moderator hut morgen gehört? Sie kämen die Straße entlang gednert. Sei vorsichtig, Emily. Dies Männer erinnern sich in Gesichter. An diesem Abend nahm SIE den Bus zur Apothek. Der Apotheker run zelt, like die Stern. Ihr Versicherung ist noch nicht durchgegangen. Worden hut $62 sein. Emily's Megan sank. Sie sollt $52. Ich kann innen die Hälfte Mensch geben, über die Wosu kommen. Emily zagert, den schuttelt SIE den Kopf. Ich kann mir das Gerät nicht leisten. Trotzdem danke. Der nächsten Morgen kam zu früh. Eile standen der Tür UND hielt ihren Inhaler. Ist fast leer. Ich weiß, Schatz. SIE Eile zur Schule bracht, bemerkt SIE zwei Moderator, die auf der anderen Straßenseite parkten. Einer der Fahrer hab die Hand, ein einfaches Winken. Schleißlich holt SIE tief Luft UND schickt ein SMS. Das ist Emily, die Frau von der Tankstelle. Sie satt ich soll anrufen. Die Antwort kam fast sofort. Hey, Emily, Jace hat nach dir gefragt. Triff UNS gegen 5 in Murphy's Diner. EIN causes Jesbrack. Versprochen. Sie starrt auf die Nachricht. Dann tippt SIE Zurich. Okay. Im Diner saß Cole,
in einer nicht Fenster. Emily, hat nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Ich hätte es fast nicht getten. Verstehich, wie geht es ihm? Besser. Sie sagten, du hast ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Sie sah auf ihr Hand. Das hat jeder getten. Cole stimme word weiker. Nein, hatten es nicht. Schab einen kleinen weißen Umschlag über den Tisch. Wollte, dass ich dir das gebe. Emily runzelt die Stirn. Was ist das? Ner ein denkt an. Sie schab in Sanft Zurich. Ich kann kein Geld dafür nehmen, dass ich jemandem geholfen have. Es ist kein Geld. Ner ein Einladung. Mag die Dijk sagen. In dieser Nacht saß Emily wieder im Fenster. Im Umschlag war ein Visitenkarte mit einer handgeschriebenen Notiz. Morgen Murphys Mittag. Sie flüstert zu sich selbst kaum hörbar. Freundlichkeit ist nix sicher, aber ist das Wort. Nächsten Tag in Murphys Diner trat Emily ein. War mindestens 2 Dutzend Biker verstritt. Alle dem gleichen auf den Rücken gesteten Emblem. Sei unsicher in der Stand. Hoben sei sich alle. Cole trat vor Lachland. Emily Johnson. Comrain. Haben auf Dijk gewartet. In der Hinterneck saß Jace in einer Nisch im Fenster. Da ist die Frau, die einem alten Narren das Leben gerettet hat. Emily setzt sich ihm gegenüber. Ich weiß nicht, warum all dies Aufmerksamkeit. Ich habe nur getten, was jeder Ton sold. Jace's Augen treffen ihr. De Leagues du Fall, Schatz. Nick jeder Tutties. Ich in dieser Nacht zu Boden ging. Dachtich, none, das Wars. Dan spurtich, wie man mein Hand ergriff. Du hast nicht darüber nachgedacht, ich war. Du hast einfach gehandelt. Hat Michigan in jemanden erinnert. Emily Nate den Kopf. And one? Mein Tochter, sagt Lies. Haben verloren. Look at me. Sie war 7. Were ein Klinik fanden, die aufnehmen kann. War zu spät. Sag ein Abstinenz Foto heraus. Ein kleines Mädchen strahlenden Augen in die 2 fällenden Worte sonnen. Sie heißt Lily. Sie war jetzt etwa in Eiles Alter. Emily nahm das Foto vorsichtig. Sie ist wunderschön. Jace lent sich Zurich. Nach dem starb, mag ich ein besprechen. Ich kann Lily nicht retten, aber vielleicht kann ich jemand anderen retten. Also grundet ich Lily's legacy. Wir sind kein Gang. Wir sind ein Familie von Leuten, die hart Satan durchgemacht haben. Wir helfen, wir können. Arschig Nungen, Essen, Unterkunft. Kohleschelt. Wir dachten. Wenn wir für etwas Gutes fahren, fahrt Lily vielleicht uns. Jace betrachtet die ruhig. Du hast ein kleines Mädchen, oder? Etwas Sex. Emily nickt. Wie geht es Sie ist stark. Aber Asthma war in letzter Zeit schwierig. Ich bin Medizin in Verzig. Jace's Stern runzelt sich. Bezelst du das aus eigener Tasche? Ich versuche es. Sein Kiefer Spani sitzen. Das soll kein Wall sein, die ein Mutter treffen muss. Jace biet sich vor. Ich mag die, dass du morgen früh kommst. Gibt etwas, dass ich dir sehen muss. Emily sagert, was ist es? Lächelt schwach. Nen glaub in Begegnungen. Nächsten Tag nahm Cole auf seinem Motorrad zu einem großen, weißgestrigen Lagerhaus. Lily's Legacy Outreach. Drinnen bewegten sich freiwillig zwischen Tischen, die kissen Wale Lebensmittel gespendeter Kleidung Gästepelt wehren. Ein Bannerlass. Freundlichkeit ist ein Straße, die in det. Jace hinter einem Schreibtisch. Willkommen. Das ist was wir tun. Erfurt durch Rehen von Regalen. Die Lebensmittelaktion Medizinhilfe. Kinder better beskriptet wehren. Fotos. Die ein Tafelgev tet wehren. Seiten Latschen Familien. Wieder Aufbauhauser Denkschreiben. Jace blieb neben stehen. Du gehorst heirer, Emily. Du hast dassers dafür. Sie dreht sich überall zu ihm. Ich. Glaubst du,
Wir bauen das Alien durch Muskelkraft auf. Wir bauen jetzt durch hers, durch Menschen wie Dijk. In dieser Nacht, wieder zu Hause, dackt Emily über all die Leben nach. Die durch unsichtbar Fäden von Hilf, und die Vertrauen verbunden wären. Sie dackt in Jace's Muds Lacheln. Lily Strauland's Foto. Cole Stedich Freundlichkeit. Vielheit ist es Zeit, dass es auch Michigan verandert. Sie Blick zu Eiles, bet die fühlt etwas, dass es seit Jahren nicht gefällt hat. Hoffnung. Der Morgen kam wake die kalt. Emily walkt zu einem tiefen Grollen, das durch die Boden dealen zittert. Als den Vorhang zur Seat zog, start Dut sen von Motorrädern Sompten beid Seiten de Blocks. Eile Randy zum Fenster, die Augen white. Mama, da ist ein Parade. Natch Barn versus Melton Sitch. Mrs. Johnson, Mr. Rodriguez shuttled den Kopf. Emily schlupped in die Rennmantel. Nam Eiles Hand die Trat nach draußen. Am anderen Ende der Straße, Trat Jace vor, auf seinen Stock gestutzt. Cole flankier in die hielt, in, Gefaltits Banner. Jace Hob sein Stimme. Lut, ich weiß, das sieht AUS wie was AUS einem Film. Aber sind nicht hier, Arger zu machen. Wir sind hier, einen Gefallen zurückzuben. Das Gemmermal verstand. Miss Johnson, würden Sie beherkommen? Emily Jing nachworn, Eile umklammert ihr Hand. Jace schelt das Kleinmädchen. Du musst Eile sein. Dein Mama ist eine mutige Frau. Cole entfaltet das Banner. Lily's Legacy Community Day of Thanks. Jace's Stimme Trug Stark. Ver ein paar Wochen hatte ich einen Herzinfarkt in einer Tankstelle. Alle dort Schottenweg, außer dieser Frau. Sie gab ihr letzten $8 AUS. Am Michigan zu retten. Sie fragt nicht, W.E.R.H. war. Es war Eagle, was ich trug. Es handelt einfach AUS Freundlichkeit. Dies von gut verdient mehr ALS Wort. Hielt einen dicken Umschlag hoch. Das ist ein kleiner Anfang. $25.000 für den Miet. Dein Auto, dein Medizin, deine Tochter, was immer du brauchst. Emily's Augen fühlten sich sofort. Ich genickt. Du hast es bereits getten. Jets las UNS. Zwei Ferriscoben ein frisch repariert Limousine vor. Emily's Auto, Glans in die Gans. Ein Grossrot schlief war über die Motorhoge gebunden. Eile quiet. Mama, es ist repariert. Cole grinst. Hatte ein neues Getrieb die Reifen auch. Jace war noch nicht fertig. Ein ander Fahrer bracht einen weißen Umschlag nachworn. Hierin ist ein Stellen Ansbit, Community Outreach Koordinatorin für Lily's Legacy. Volgehalt Leistungen Versicherung. Wir machten, das UNS hilfst, MIT bedürftigen Familien in Kontakt zu treten. Emily Connie kaum sprechen. Ja, ich mische yes. Die Mend brachen Applaus aus Jace Hob die Hand still. Es gibt noch ein Satch. Arbeiter zogen ein Plane von einem Pritchenwagen, ab in Felton ein großes Holschild. Johnson House, Community Resource Center. Dieser Block hat ein Mentors. Wir wollen hier etwas bauen, dazu Aaron. Johnson House wird ein Ort für Berufsbildung, Lebensmittelverteilung, medizinisch Unterstützung die Unterkunft sein. Alice Costellos, kein Vertilung. Mrs. Johnson began zu klatschen. Lies, Dan Lauder, bis zum Nachmittag, hat sich die Nachbarschaft verwandelt. Fahrer stellten Tische MITs in die Coffee auf. Freiwillig trugen Kissen MIT Lebensmitteln die Wintermanteln hinein. Eile half Apfel zu verteilen. Kitchernd. Mrs. Johnson stand neben Emily. Ich gebe es zu, Liebe. Ich hat Unrecht über sie. Emily Lachelt. Vielheit han wir das alle. Wochen Virgingen. Borbieten fühlten die Nachbarschaft. Das Johnson House Schildword endlich moniert. Hellblau Buchstaben glanzend. Drinnen wären Regal, MIT wären gefühlt. Emily Arbitet jetten Tag deren. Freiwillig zu organisieren, zu lernen, zu führen. Eins Nachmittags, half SIE Mrs. Patterson, MIT hers Medicine. Sie haben mein Leben gerettet, Liebe. Emily Lachelt. Nein, ma'am. Haltner den Kreis im Laufen. Der Frühling kam,
UNDMIT im die große Hoffnung. Emily stand im Podium. Let's jar hat ich $8 auf meinem Namen. Ich was nicht, was als nax common word, aber ich was eins. Freundlichkeit ist nie verschwendet. Seitdem habe ich gelernt, dass Freundlichkeit nicht nur etwas ist, das wir einmal geben. Es ist etwas, das wir zusammen aufbauen. Das gehört nicht mehr, gehört uns. Die Mensch applaudiert. Als ruhig word. Ging Emily zu einem Mann, der abseits stand, nervös, sein Mantel zu dun. Ein Papstchild an seinem Arm, sie druckt einen $50 in sein Hand. Hier, stell nur sicher, dass du es weitergibst, wenn du kannst. Der Mann sah fassungslos aus, danke, ma'am. Das word ich. Sie lächelt. Ich weiß, dass du es tun wirst. In diesem Abend stand Emily vor dem Johnson Haus UNDBO die, unter Jen San. Jace gesellt sich zu Du hast gut Arbeit geleistet. Wir alle haben das. Nickt. Lily hat das gemacht. Emily lächelt. Dann ist es perfekt. Später in dieser Nacht ging Emily MIT Isla's Hand in nach Hause. Isla schaut auf. Mama, was bedeutet es weitergeben? Emily druckt sanft ihr Hand. Es bedeutet. Wenn dir jemand etwas Nettes gibt, behaltst du es nicht. Du findest jemand anderen, der es braucht, du gibst es ihm. Isla dachte darüber nach. Wie ein Geschenk, das an ausgeht. Genau, ein Geschenk, das die wat warm hält. Die Straßenlichtern flackern sanft. Als ist Hand in Hand in den ruhigen Glanz der Abends Gingen. Zwei kleine Gestalten, die das Licht vorwärts trugen, einen Akt der Freundlichkeit nach dem anderen.